Hello all. So today let us look at the integral of a non-negative measurable function. So in the last classes we were looking at integral of a bounded measurable function. So let us now look at integral of non-negative measurable function. In a bounded measurable function, so integral over E f. So if f is a bounded measurable function, then that will be supreme over all phi less than or equal to f integral over E phi. So here phi was a simple function. Now we will define the integral for a non-negative measurable function. Now, if f is a non-negative measurable function, then the integral over E, f is defined as supremum over all h less than or equal to f integral over E h. അതായത് ഇവിടെ സിമിലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ട പോലെ തന്നെ സിമിലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ഹിയർ ഫൈ was a simple function. Now here the difference is ഇവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ h എന്ന് പറയുന്നത് bounded measurable functions ആയിരിക്കും. So supreme is taken over all bounded measurable function h less than or equal to f. So that is how we obtain the integral of a non-negative measurable function. So if f is a non-negative measurable function on a set E, then integral over E f is defined as supreme over all h less than or equal to f integral over E h, where h is all bounded measurable functions such that h less than or equal to h. So we'll use the properties of bounded measurable integral for bounded measurable functions to prove the properties for this integral. So let us look at a proposition. So the proposition states that if f and g are non-negative measurable function defined on a set E, and if c is greater than 0, then integral over E cf is equal to c times integral f. അതുപോലെ integral f plus g is equal to integral f plus integral g, and if f is less than or equal to g almost everywhere, then integral f will be less than or equal to integral g. അപ്പം ഇതേ സിമിലർ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിയർ we are taking supreme over the integral of a bounded measurable function. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പ്രൊപ്പോസിഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us look at the proof of each case. So the first result is, so we need to show that integral over E cf is equal to c times integral over E f. So by definition, integral over E cf will be supreme over all h less than or equal to the given function. The given function is cf, integral over E h വരും. ഇനി since c is greater than 0 and h is less than or equal to cf, you can divide throughout by c, രണ്ട് സൈഡിലും c വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ so we'll get h by c less than or equal to f. അപ്പോൾ supreme over h by c less than or equal to f integral over E h. ഇനി let me put h by c equal to L. So that will give supreme over L less than or equal to f integral over E. h ന്റെ പ്ലേസിൽ cl വരും. Okay. So we are going to get supreme over L less than or equal to f integral over E cl. ഇനി ഈ integral എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ L is h by c. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് h കിട്ടുക. h will be cl. അപ്പോൾ ഈ L ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കാരണം L എന്ന് പറയുന്നത് h by c ആണ്. h by c ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിളും അഗെയിൻ ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ is going to be bounded measurable. Now by the property of the integral over a bounded measurable function, so integral over E cl will be equal to c times integral over E L. So bounded measurable function ഈ property satisfy ചെയ്യും. So that becomes c times integral over E L. Now since c is greater than 0, you can take c outside the supremum. So that does not change the value. c positive ആയതുകൊണ്ട്
supreme of c times this will be c times supreme of this value. So you will get c times supreme over L less than or equal to f integral over E L. Now by definition, now this will be integral over E f. So that gives c times integral over E f. Integral over E f define ചെയ്തിരിക്കുന്നത് supreme over h less than or equal to f integral over E h. So we are getting supreme in that form. So that is c times integral over E f. So therefore we will get integral over E cf equal to c times integral over E f. So that completes the first result. Now the second result, you need to show that integral over E f plus g is equal to integral over E f plus integral over E g. Prove will show that this is greater than or equal to and less than or equal to, but under simultaneously satisfy that must be equal. So that is what we are going to show. Again we'll use the results of bounded measurable integral of bounded measurable function in the proof. So f plus g ആണ് define ചെയ്യേണ്ടത്. So we need bounded measurable functions such that it is less than f plus g. So let us consider arbitrary bounded measurable functions such that h is less than or equal to f and k is less than or equal to g. അപ്പോൾ h plus k less than or equal to f plus g ആയിരിക്കും. So h ഉം k ഉം bounded measurable function ആണ്. So h plus k will be bounded measurable. Okay. So we will get h plus k less than or equal to f plus g. So by definition, integral over E f plus g will be supreme over L less than or equal to f plus g integral over E L. ഇനി നമുക്ക് h plus k എന്ന് പറയുന്നത് that is some function bounded measurable function less than or equal to f plus g. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിവിടെ ആർബിട്രറി L ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Lൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് h plus k എന്ന് പറയുന്നത്. Now this is the supremum value. That means ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ h plus kയിലെയും എല്ലാ Lലെയും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ വരിക. So the supremum over L will be greater than or equal to, so here you are taking integral over all such functions L. Okay, അതിൻ്റെ അകത്ത് supremum value ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. So this h plus k belongs to is such an L. So therefore this will be supremum will be greater than or equal to integral over E h plus k. ഇനി ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ h plus k ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. h plus k എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഈ h plus k will be integral E h plus integral E k. So we will get integral over E f plus g greater than or equal to integral over E h plus integral over E k കിട്ടും. Now this is true for any arbitrary hk. അപ്പോൾ this will be true for the supremum of this integral. Okay, supreme over integral over h and supreme over integral k. So we will get integral f plus g greater than or equal to എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ എച്ചിനും ട്രൂ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കേക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രൂ ഫോർ സുപ്രീം ഓവർ എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ്, integral over എച്ച് ആൻഡ് സുപ്രീം ഓവർ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി, integral over k. Now by definition, this supremum denotes integral f and this denotes integral g. So we will get integral over E f plus g greater than or equal to integral over E f plus integral over E g. So that is the first part of the result. Greater than or equal to annu kaanichu. We will show that it is less than or equal to integral f plus integral g. So that will give us the required result. Now again we need to, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need function bounded measurable function such that L is less than or equal to f
നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും വേണം. സോ എഫ് പ്ലസ് ജി വരുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫും ഇൻ്റഗ്രൽ ജിയും. സോ വി നീഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് എൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ആൻഡ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി. Now for proving the other way, let us define h of x to be അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ L എന്ന് പറയുന്ന ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ such that L less than or equal to f plus g bounded measurable function ആണ്. So we need to now define, we have this condition L less than or equal to f plus g. Now we will define h and k. അപ്പോൾ നമ്മൾ h define ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, so I'm going to define h of x to be minimum of f of x and L of x, and k is defined as L of x minus h of x for all x. So this is going to be the definition of h and k. ഇനി ഈ h of x എന്ന് പറയുന്നത് minimum of fk ആയിരിക്കും. So h will be less than or equal to, h is the minimum of these two values. Since it is a minimum, h of x will be ഒന്നെങ്കിൽ less than fx ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ equal to fx ആയിരിക്കും. So h of x will be less than or equal to f of x for all x. This is because h is the minimum. ഇത് മിനിമത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. So we will have h less than or equal to f. So that is what we want. So we want to define a function h such that h is less than or equal to f. Okay. അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ h ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ആയിരിക്കണം, h ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം, h മെഷറബിളും ആയിരിക്കണം. എച്ചും കെയും ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കിട്ടി h less than or equal to f കിട്ടി. ഇനി വിൽ ഷോ ദാറ്റ് h is bounded. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ L എടുത്തിരിക്കുന്ന L is bounded measurable function such that L is less than or equal to f plus g. അപ്പോൾ L bounded measurable function ആണ്. അപ്പോൾ Lനൊരു അപ്പർ ബൗണ്ടും ലോവർ ബൗണ്ടും ഉണ്ടാവും. So you can bounded ആണെങ്കിൽ you can find a real number m such that L lies between minus m and plus m. So that is by the property of a bounded function. So we can find a real number m such that L lies between minus m and m. ഇനി നമ്മുടെ f എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ എഫ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ L of x lies between minus m and m, and fx will be such that fx is greater than or equal to 0. അപ്പോൾ fx ഈ 0 to m-ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ m to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസുണ്ട്. സോ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു fx ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m, or you can have fx greater than or equal to m. So if this is the case, അതായത് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു fx ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m ആണെങ്കിൽ you can see that ഇപ്പോൾ f ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ f-ൻ്റെ, so we can actually see that minimum of f of x and L of x. So that will be lying between minus m and m. Okay, so therefore minus m less than or equal to h of x less than or equal to m. Okay, കാരണം 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെയും എമ്മിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് മൈനസ് എമ്മിനും എമ്മിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ്, അതായത് 0 ലെസ് ദാൻ എഫ് ലെസ് ദാൻ എം ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ എച്ച് വിൽ ബി ബൗണ്ടഡ്. നമുക്ക് പ്രൂവ് കാണിക്കേണ്ട ഇതാണ്, എച്ച് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം, ദെൻ എച്ച് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. ഇനി എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇനി എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സും എൽ ഓഫ് എക്സും എടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് എല്ലിനായിരിക്കും. ഓക്കെ, വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ
the minimum h of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minimum of fx lx ആയിരിക്കും.